is accounting? Definition of accounting. Generally, accounting is an art and science to providing meaningful information about financial activities of the company. In the same time, it is a tool for management. Used for maintaining financial records on cash or accrual basis. So what is accounting definition? According to American Accounts Association, accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information. The definition explains us there are some procedures in recording and reporting financial performance and status of business. And also it is derived from experience and reason to ensure uniformity and easy understanding of accounting information. I told you these principles can be classified into two categories. One is accounting concepts and another one is accounting conventions. There are number of concepts are there. What are concepts? Generally, these are assumptions. These are assumptions on the basis of which financial statements of a business entity are prepared. In the same time, these are used as foundation for formulating various accounting methods and procedures for recording and presenting the business transactions. I told you it is an assumption, it's something which is accepted as true, which may not be true in real life, because it is assumptions. And we have adopted across the world the same concepts and conventions to maintain uniform accounting system, because it is an acceptable system. We know modern accounting is the what we call fascially introduced the modern economic accounting system. So it is based on double entry system. It is based on double entry system. So each and every country, means in each and every company, adopt the same based on these what we call assumptions, conditions and practices. Okay, and then accounting concepts. The first one is business entity concept.
వ్యాపార అస్తిత్వ భావన. Here owner is separated from the business. Owner investing or introduced capital to the business, but in the same time the transactions are being made separately. Capital is liability for business. Because it is owner fund. If the owner may use cash or kind from business to his own purpose, maintain it is a separate account and record it is a separate. We do not record these transactions in the business like business activity in the books of business, because it is drawings. సొంతానికి వాడుకున్నారు కాబట్టి వ్యాపారంలో దీన్ని మనం చూపించకూడదు. ఈ లెక్కల్ని సపరేట్గా రాయవలసి ఉంటుంది. అంటే వ్యాపారం నుండి యజమానిని వేరుపరుస్తున్నాం. వ్యాపార ఖర్చులు వేరే, యజమాని ఖర్చులు వేరే. If not maintained separately, it affects on profits and loss of the company. ఇప్పుడు దీని లాభ నష్టాల మీద ప్రభావం పడుతుంది. ఓనర్ సొంతానికి వాడుకున్నటువంటి క్యాష్ కానీ మెటీరియల్ కానీ ఏదోని అది ఓనర్ పర్సనల్ అకౌంట్లో ఆయన సొంత ఖర్చుల కింద మనం చూపించుకోవాలే తప్పించి అది వ్యాపార ఖర్చు కింద రాయకూడదు. Transactions between owner and business are recorded in the accounting books, capital account and trailing accounts. If this exemption is not followed, the results what profits or loss means of the business will not be true and fair, and the financial status of the business may not be correctly measured. Okay, this is the business entity concept. Here we understand the thing is business and owner is both are separated owner to be separated from the business, both are not same. Okay, according to this exemption, all business transactions should be recorded in terms of money, that is called currency of the country. Only such transactions and events which can be interpreted in terms of money are recorded. What we call the second one is money measurement concept. The second one is money measurement concept. Dravya kolamana bhavana. అంటే ఎవ్రీ వ్యాపారంలో తో సంబంధం ఉన్న ఆర్థిక సంబంధమైన అంశాలు అది కూడా ద్రవ్యముతో కొలవగలిగినట్టు ఉండాలి. We can measure in terms of money. So according to this exemption, all business transactions should be recorded in terms of money. That is called currency of the country, whatever it may be, rupees, pounds, dollars, etc. Only such transactions and events which can be interpreted in terms of money are recorded. Events which cannot be expressed in money terms do not find place in the books of account, though they may be very important for this business. The system of accounting treats all units of money as the same irrespective of their time dimension.
ద్రవ్య కొలమాన భావన, money measurement concept. All transactions which to be recorded in the books should be measured in terms of money. Some services may not measured in money, we can't record in the books because the senior manager may retire from the business, but his services are not measured in terms of money. So actually there is some loss to the company. When generally senior officers, the senior managers may retire from his services, it is general, but at the time the companies are losing such experience and proper guidance. Their services are valuable, but we cannot measure in monetary terms. Though we do not record these kind of non-monetary issues in the books. ద్రవ్యముతో కొలవగలిగినట్టు ఉండాలి, ద్రవ్యములోని మాత్రమే చూపించాలి. సేవలు ద్రవ్యములో కొలవలేనివి మనం బుక్స్ లో రాయకూడదు. ఓకే. The next one is cost concept, వ్యయ భావన. As per this, the various assets acquired by a firm should be recorded on the basis of the actual amounts involved or spent. What we spent actually, what we that much of cost or value to be recorded. If nothing has been paid for acquiring an asset, it would not be shown in the accounting books as an asset. We didn't pay or we did not pay something for purchase of cash in money or whatever it may be. We did not show these transactions in the books, in the account books. The cost concept does not mean that the assets will always be shown at cost. మనం ఎంతకైతే కొనుగోలు చేస్తున్నామో ఆ విలువను మాత్రమే నమోదు చేయాలి. కొనేటప్పుడు 10,000 ఉందనుకోండి ఒక అసెట్, యాక్చువల్ దాని మార్కెట్ విలువ 15,000 ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి? 10,000 మాత్రమే పుస్తకాల్లో చూపించగలగాలి. మనం ఎంతైతే వ్యయం చేస్తున్నామో, ఖర్చు పెడుతున్నామో ఆ మొత్తాన్ని మాత్రమే బుక్స్ లో నమోదు చేయాలి. దట్ ఈస్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్. The cost concept does not mean that the assets will always be shown at cost. The fixed assets will be recorded at cost at the time of its purchase, but may systematically be reduced in its value by charging depreciation, because it is okay every time. We know you can learn in future how to make depreciation, how to charge depreciation on fixed assets. It is a technique or method to show actual profit or loss, and also in the same time it is a tax benefit technique also. Okay, it will discuss later. Accounts for the benefit of 1 year or etc. The business may not stop. Our assumption is the business is continuing. That is our assumption. That is going concern concept. అంటే సంస్థ గతిశీల భావన, అంటే భవిష్యత్తులో కూడా సంస్థ నడుస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో అకౌంట్స్ ని తయారు చేయాలి. According to this concept, it is on the basis of this concept
A clear distinction is made between assets and expenses. Because of this concept that fixed assets are valued on the basis of cost less proper depreciation. If it is certain that a business will continue for a specified period, then the accounting records will be kept on the basis of expected life of the business. అంటే అన్ని సంవత్సరాలకి ఉపయోగపడతాయని దృష్టిలో మనం క్లియర్ డిస్టింక్షన్ ఈజ్ మేడ్ బిట్వీన్ అసెట్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్. మనం ఖర్చు పెట్టేది ప్రతిదీ అసెట్ కోసం అని కాదు. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని ఉంటుంది. కొన్ని ఖర్చులు వ్యయాలు గాను, కొన్ని ఖర్చులు ఆస్తులు గాను మనం చూపించవలసి ఉంటుంది. అది మనకి భవిష్యత్తులో మీరు తెలుసుకుంటారు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏమిటి, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏమిటి. నెక్స్ట్ డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్, ద్వంద్వ భావన. It is based on, and it is a base for double entry system. According to this principle or concept, every transaction has two aspects and both the aspects are recorded in the accounting books. For modern accounting, the father of modern accounting, Fazioli, Fazioli, మోడర్న్ సిస్టమ్ ఆఫ్, దీని మీద ఈ సూత్రం మీద ఆధారపడి మనకి ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్వేస్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ప్లస్ లయబిలిటీస్. క్యాపిటల్ మీన్స్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ప్లస్ లయబిలిటీస్, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లయబిలిటీస్ మీన్స్ క్లైమ్స్ ఆఫ్. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ ఇట్స్ టూ అడ్వాంటేజెస్, ఒకటి వచ్చేది ఒకటి పోయేది. So recorded in the account book in both aspects. According to double entry system, debit credit, వచ్చే ప్రయోజనము పోయే ప్రయోజనం. ప్రతి వ్యవహారం కూడా ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. So that is accounting equation. What is the accounting equation? That is, sometimes may prepare for 6 months and 3 months also according to need. Generally, accounts are prepared for a financial year, sometimes for calendar year also, January 1st to December 31st, and also April 1st to March 31st, that is financial year. Otherwise, we don't know whether we are enjoying profits or incurring losses. To know the exact profit and loss or the what were the assets and liabilities, యొక్క యథార్థ స్థితిని తెలుసుకోవాలి అంటే we have to prepare accounts for a specific period. ఒక సమయానికి మనం అకౌంట్స్ తయారు చేయాలి. అదే అకౌంటింగ్ కాల భావన. అకౌంటింగ్ కాల భావన అంటాం. అంటే సంవత్సరానికో 6 నెలలకో 3 నెలలకో మన అకౌంట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. సాధారణంగా లాభ నష్టాలు తెలుసుకోవడానికి సంవత్సరంకి ఒకసారి అకౌంట్స్ తయారు చేస్తాము. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, హియర్ P&L అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. Every company is preparing. And also it is useful for users of our financial statements. Not only useful for the company, also useful for the users of the financial statements.
Okay. The next concept is realization or revenue recognition concept. Revenue recognition concept. According to this concept, revenue is recognized only when a sale is made. We don't assume the sales in future. No sale can be said to have taken place unless money has been realized. That is called cash has been received, or whatever may be legal obligation to pay has been assumed by the customer. It prevents business firms from inflating their profits by recording incomes that are likely to accrue. That is called expected incomes or gains are not recorded. Sometimes we have to expect, that is depreciation. We can charge depreciation on the basis of expectation, but you don't. We do not record the sale proceeds, sales, etc. on the expected basis. But actual basis only we have to record. Told you, no sale can be said to have taken place unless money has been realized. Okay, that is called cash has been received or a legal obligation to pay has been assumed by the customer. మనము ఊహించి అమ్మకాల భవిష్యత్తులో ఇంతకు వెళ్తుంది అని ఊహించి రికార్డ్ చేయకూడదు. మనం అమ్మిన రోజుకి ఎంతకైతే అమ్ముతామో దాన్నే మనం చూపించాలి. మనకి రావాల్సిన డబ్బు రావాల్సి ఉంటే రావాల్సింది చూపించుకుంటాం. అంతేకాని ఊహించి ఇంత మొత్తానికి మన సేల్స్ ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వేయకూడదు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో తరుగుదల లాంటిది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కట్టవలసి ఉంటుంది. దిట్ ఈస్ ఎగ్జంప్షన్. What are the exemptions to realization concept? Long-term contracts. In long-term contracts, where the payments are received in installments on the basis of work completed and certified. In such cases, revenue is considered realized normally in a proportion of work completed or cash realized or on other reasonable basis. Ready market. Some goods have a ready market, for example gold, silver, etc. In such cases, revenue is considered recognized as soon as these are manufactured, as these can be sold in the market easily. Okay, that kind of, these are the exemptions only. Sometimes uncertainty is also possible. When realization of revenue is uncertain, revenue is not considered realized even when goods are delivered to customers. For example, sale of goods on installments basis or on hire purchase basis. In such cases, revenue is recognized in the proportion of installments realized to total installments. Okay. Next, accrual concept, that is వసూలు భావన. మనకి ఏ తేదీ అనేది వ్యవహారం జరుగుతుందో, ఎంతైతే వసూలు అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే బుక్స్ లో మనం రికార్డ్ చేయాలి. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ as and when they occur and not when the related payments are received or made. This concept is called accrued basis of accounting. Accrued revenues and costs are recognized as they are earned and incurred and recorded in the financial statements of the period. ఆ ఖర్చులు రాబడులు సంబంధించినవి ఈ సంవత్సరానికి ఎట్లా అయిందనుకోండి, అవి మనం రికార్డ్ చేయాలి. మనం చెల్లించవలసి ఉన్నా రావాల్సి ఉన్నా సరే. ఇప్పుడు రావాల్సిన వడ్డీలు, చెల్లించవలసిన వేతనాలు, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పీరియడ్. ఇన్ ది సేమ్ టైమ్ దీస్ రిసీప్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో టు బి రిసీవ్డ్ ఫర్ దిస్ పీరియడ్. We should show all these transactions in the books. On the basis of this concept, adjustment entries relating to outstanding and prepaid expenses and income received in advance, etc. are to be noted. They have their impact on the income statement and the balance sheet. So otherwise, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే వసూలు భావన, మనకు వసూలు అవుతున్నది ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించింది ఏదైనా సరే యాక్చువల్గా ఆ తేదీన ఏ తేదీ జరిగిందో ఆ తేదీ నుండి దానికి సంబంధించిన సంవత్సరంలో అవి రావాల్సి ఉన్నా చెల్లించవలసి ఉన్నా నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది.
Already completed. The what we call next is another one is matching concept. Matching concept. ప్రతి ఖర్చు రాబడితో సరిపోల్చాలి. According to matching principle, the revenue of a given period should be matched with the expenses of the same period. మనం పెట్టే ఖర్చులు మనకు వచ్చే రెవెన్యూని మనం సరిపోల్చుకోవాలి. According to this concept, adjustment should be made for all outstanding expenses, accrued incomes, prepaid expenses, and unearned incomes, etc. while preparing the final accounts at the end of this accounting period. This is matching concept. Next, please listen once again. What are the accounting concepts? There are 8 important concepts are there. Here we have to recollect all these points once again. Money measurement concept. మనం అకౌంట్స్ నిర్వచనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆర్థిక సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారాలకు మాత్రమే మనం అకౌంట్స్లోకి తీసుకుంటాము. కొంతవరకైనా ఆర్థిక సంబంధం కలిగి ఉండాలి. నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయబడవు. కాబట్టి మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ప్రతిదీ డబ్బుతోనే కొలవగలిగి ఉండాలా, ద్రవ్య కొలమాన భావన అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం. ఇదందరూ ఈ ఎగ్జంప్షన్ అందరూ పాటించవలసిందే. ఈ యూనిఫార్మిటీ అనేది అవసరము. అన్ని కంట్రీస్, అన్ని కంపెనీలు అందరూ ఒకే విధమైనటువంటి అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే, ఒకే ఎగ్జంప్షన్స్, ఒకే ప్రాక్టీసెస్ ఉంటేనే కంపారబుల్. ఒకరి అకౌంట్స్ ఒకరు పరిశీలించడానికి అర్థమవుతుంది, సరిపోల్చడానికి సరిపోతుంది, డెసిషన్ మేకింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? ప్రతి వ్యవహారము ఆర్థిక సంబంధము కలిగినదై ఉండవలెను. అదర్వైజ్ డు నాట్ కన్సిడర్ టు రికార్డ్ ఇన్ ద బుక్స్. We have to record those transactions which are money measurement transactions only. That's all. The second one, business entity concept. Vyapara astitva bhavana. Here, owner is separated from the business. వ్యాపార ఖర్చులు లేదా వ్యాపారానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు, యజమానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు ప్రత్యేకముగా రాయాలి, వేరువేరుగా ఉండాలి. సొంతానికి వాడుకున్న ఏదైనా సరే సొంత వాడుగాలుగా పరిగణించాలి తప్పించి అది వ్యాపార ఖర్చు కింద రాయకూడదు. If it is recorded in the books, it affects on profit and loss of the company. అది లాభ నష్టాల మీద ప్రభావం చూపుతుంది అని గమనించాలి. థర్డ్ వన్, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. ఏ వ్యాపారమైనా భవిష్యత్తులో కొనసాగుతుందనేటువంటి ఎగ్జంప్షన్తోనే మనం అకౌంట్స్ని తయారు చేయాలి. We are preparing for the accounts which business is continuing in future also. ఏదో ఈసారికి ఈ పద్ధతిలో అకౌంట్స్ రాసేస్తాం అనుకుంటే అవదు.
అన్ని సంవత్సరాలకి ఒకే పద్ధతిని అడాప్ట్ చేసుకొని అదే పద్ధతిని కొనసాగించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తరుగుదలే ఉంది, తరుగుదల ఏ విధంగా ఈ సంవత్సరం కట్టామో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అదే పద్ధతిలో కట్టాలి. We have charged the depreciation on fixed installment method. In the same time, in the second year also we are adopt the same method. Because the business is continuing for several years, we are adopting the same technique and methods for all these years. Next one, cost concept. మనం ఎంత మేరకైతే ఏం చేస్తామో దాన్నే బుక్స్ లో చూపించాలి. కొనుగోలు చేసిన సమయంలో ఒక ఆస్తి ఎంతైతే ఉంటుందో అదే మనము నమోదు చేయాలి. ఒక ఆస్తి లేదా ఒక ఖర్చు, అంతేగాని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వాటిని మనం ఎక్కువ తక్కువ రాయకూడదు. We do not record the market value. We should record the value which is met by the company, means the actual expenses, the actual payments should be recorded. Dual aspect concept. Next one is double entry system. Based on this, there are two advantages, or there are two aspects: incoming or outgoing. Receiving benefit and giving benefit. Every transaction has its two aspects. And another one is accounting period concept. Accounting period concept. Kala bhavana, accounting kala bhavana. అకౌంటింగ్ మనము తయారు చేసేటప్పుడు ఒక సంవత్సరానికో 6 నెలలకో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి. టు నో ది యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, ఆర్ టు నో ది ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అది 6 months 1 year అనేది it is depends on the company need and necessary. And next one is matching concept. Revenue should be compared with the expenses. For a specific time, అంటే ఆ వ్యాపార సంవత్సరానికి ఆ పర్టికులర్ బిజినెస్ పీరియడ్కి మనం కన్ఫైన్ అవుతాం. 6 monthsకి ఒకసారి ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ తయారు చేసుకుంటాం, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ 1 year తయారు చేసి. సహజంగా వ్యాపార సంస్థలు కంపెనీలన్నీ కూడా ఒక సంవత్సరానికి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని తయారు చేసుకుంటారు. వాటి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏం చెప్పాము? There are two objectives. One is to know the exact profit or loss, to know the exact position of the
assets and liabilities. Next one is accrual concept. The last one, accrual concept. మనకి ఎంతైతే వస్తుందో దాన్నే మనము ఎంతైతే మనకి వసూలు చేయబడుతుందో ఎంతైతే వస్తుందో దాన్నే మనం నమోదు చేయాలి. ఊహించి బెనిఫిట్స్ని మనం రికార్డ్ చేయకూడదు. మనం ఒక వస్తువు అమ్మామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరోజు ఆర్డర్ ప్లేస్ అయింది. సపోజ్ జనవరి 1న ఆర్డర్ ప్లేస్ అయింది. జనవరి 15న మెటీరియల్ పంపించాము. జనవరి 30న అమౌంట్ వసూలు అయింది. అయితే మనం ఏది బేస్ చేసుకుంటాం? ఆర్డర్ ప్లేస్ అయిన రోజు ఏదైతే కాస్ట్ వేయముందో దాన్నే దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం. ఐ మీన్ వసూలు అదే తీసుకుంటాం. కానీ అదే మనం ఫిక్స్ అంటే జనవరి 1వ తేదీన జరిగినటువంటి యథార్థ సంఘటనే మనం ఇక్కడ నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత ధరలు పెరగవచ్చు, తగ్గవచ్చు. ఎంతైతే మనకి ఒరిజినల్గా వసూలు అవుతుందో దాన్నే మనం నమోదు చేయాలి. ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నమోదు చేయకూడదు. దీస్ ఆర్ ది కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఆల్సో conventions are also there. We will discuss in the next class the accounting conventions. Both conventions and what we call concepts are principles. Principles means assumptions, practices and some conditions. Principles are based on principles దేని మీద ఆధారపడి తయారు చేసాం మనం? బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జంప్షన్స్, కండిషన్స్ మీద ఆధారపడి ప్రిన్సిపల్స్ తయారు చేసాం. అంటే కొన్ని ప్రాక్టీసెస్. సో టుడే we have completed accounting concepts. It is a very important area in the accounting subject. It is also useful for examination purpose, and also in every competitive examinations one question will raise from accounting concepts. There are 8 important account concepts. ఈ 8 పాయింట్స్ లో కామర్స్ మీరు ఏ పోటీ పరీక్ష తీసుకున్నా ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది. ఇవి బేసిస్ అన్నమాట. అకౌంట్స్ తయారు చేయడానికి ఇవి ఆధారం. దీస్ ఆర్ ది టు మెయింటైన్ యూనిఫార్మిటీ ఇన్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ across the country adopted these concepts. Okay, let us stop our lesson. Okay, right.